Добрый день, коллеги! Рады всех вас приветствовать на очередном семинаре программы климатического акселератора глобального договора ООН. Мы, как и в прошлый раз, проводим это мероприятие вместе с нашими хорошими партнерами, уже постоянными партнерами в рамках нашего акселератора организации Chapter Zero Kazakhstan. Спасибо большое им за поддержку. Также у нас сегодня будут и эксперты из еще одной организации, Bureau Veritas. Также большое спасибо за то, что они присоединились и готовы поделиться своей экспертизой. От имени глобального договора всех приветствую и передаю слово Арай Серикжановой. Пожалуйста, Арай. Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю, Максим. Рада приветствовать участников акселератора. На самом деле мы уже не первый раз проводим. С июля месяца прошла целая серия таких публичных вебинаров от Chapter Zero Kazakhstan. Мы сопровождаемся, конечно же, нашими партнерами, коллегами, экспертами. Вот я сейчас подшерю презентацию и немножко расскажу про то, как сегодня у нас будет идти наш вебинар. Тема сегодняшнего вебинара — это OGMP 2.0 и управление выбросами метана. Очень актуальная тема. Коллеги, я думаю, с бизнеса и с госсектора, и в том числе с академией, да, подтвердят, что сейчас это одна из самых актуальных тем, вокруг которой проводится огромное количество различных встреч, обсуждений. И, конечно, наша площадка не становится в этом отношении исключением, и мы тоже хотели бы со своей стороны раскрыть, да, вот этот аспект и как хотелось бы побольше, да, принести практичности и прагматичности к этой теме. В связи с этим мы привлекли вот помимо нашего эксперта Chapter Zero Kazakhstan, который расскажет, да, про GMP 2.0, наш коллега Сабит Муханов. Помимо этого мы привлекли коллег из Bureau Veritas, да, которые также расскажут о практических кейсах. Вот. Как всегда, конечно, мы начинаем вот, с наших спикеров, да, я, в принципе, уже отметила. Сабит покроет OGMP 2.0, мистер Мухаммад Саджад Рана, руководитель группы охраны окружающей среды Bureau Veritas, покроет уже больше практическую составляющую данного вопроса, поделится практиками. И я думаю, что это такая будет хорошая синергия и баланс сегодняшнего вебинара. Надеемся выделить по полчаса на каждого спикера и уже оставить 30 минут на Q&A, потому что мы наблюдаем, что на наших вебинарах достаточно активная аудитория, у которой всегда есть что спросить. И даже часто мы после вебинаров еще обсуждаем и какие-то вопросы на какие-то вопросы дополнительно отвечаем. Как вы заметили, наш эксперт из компании Bureau Veritas Мухаммад Саджад Рана будет англоговорящим, но, как мы отметили тоже в письме, будет simultaneous translation, да, то есть будет синхронный перевод. И для этого, коллеги, я сейчас попрошу вас, чтобы вы все смогли у себя вот в Zoom, да, в интерфейсе перейти на русский язык. Таким образом, как бы, когда будет англоговорящий спикер, вы будете слышать уже непосредственно синхронный перевод на русском языке. Вот, поэтому этот момент хотела бы сразу обозначить. Как вы знаете, Chapter Zero Kazakhstan, мы, конечно, всегда кратко берем время для того, чтобы рассказать о себе, потому что не всегда понятно, чем мы занимаемся. Мы являемся некоммерческой организацией, да, по сути, НГО, да, НПО, которая работает на стыке темы изменения климата и корпоративного управления. Вот. Наша основная задача, мы в целом основаны на принципах Всемирного экономического форума, являемся частью глобальной сети климатической инициативы. И наша основная задача — это драйвить рынок, драйвить бизнес, академию, государство для того, чтобы вопрос энергоперехода, вопрос достижения углеродной нейтральности, да, и тема изменения климата могла не просто быть в теории, да, но и касаться каких-то практичных решений и на самом деле обеспечивать устойчивость и реальную углеродную нейтральность. Да. Это вот то, чем занимаемся мы. Наша аудитория — это советы директоров, потому что мы верим в то, что и в целом глобальная сеть тоже говорит о том, что все на самом деле вот решения, да, которые принимаются, они могут быть приняты только на уровне лиц, принимающих решения. Соответственно, здесь очень важно, что
такие вебинары служат хорошей площадкой для того, чтобы обучать рынок, для того, чтобы давать рынку наиболее актуальную, полезную информацию. Вот. Надеюсь, что сегодняшний вебинар будет ценным для вас тоже. Вот. Ну, здесь уже сильно останавливаться не буду. Я здесь передам слово нашему эксперту Сабиту Муханову. Сабит непосредственно занимался в прошлом году, вот Chapter Zero Kazakhstan являлся частью акселератора Сената. Вот, и в рамках этого акселератора была проведена работа по регуляторной составляющей этой темы, где были выданы рекомендации с нашей стороны для того, чтобы повлиять, да, на регуляторику. Вот я думаю, что Сабит подробнее сам об этом тоже расскажет, поделится. Вот. И здесь вот подробнее уже про OGMP 2.0. Сабит, передаю вам слово. Благодарю. Спасибо большое, коллеги, за представление. Сегодня мы будем говорить больше не о регуляторике, а вообще о важности сокращения выбросов метана. Вот у нас, как вы видите на слайде, почему метан здесь и сейчас, и почему нужно действовать во благих целях для сокращения выбросов метана. Действительно, метан заслуживает нашего пристального внимания по нескольким причинам. То есть в первой графе вы видите климат. Здесь метан является газом с очень сильным парниковым воздействием, но при этом же у него также короткий жизненный цикл. Если мы сократим выбросы метана сегодня, то уже в ближайшие годы почувствуем замедление глобального потепления. Если сравнивать его с углекислым газом, который остается в атмосфере десятилетиями, то метан распадается приблизительно за 12 лет. То есть у него очень хороший климатический эффект, и здесь мы можем достичь своего рода быстрых побед для климата. Более того, сокращение метана обычно ассоциируется с низкими затратами при высоком импакте, и что как раз-таки позитивно дает на эффективность бизнеса. Теперь, если мы будем говорить про нефтегазовую отрасль, то нефтегазовая цепочка от добычи до транспортировки неизбежно связана с утечками метана. Основные утечки возникают при добыче, подготовке газа и его транспортировке. Исторически эти потери всегда считались на самом деле издержками, но сейчас технологии уже позволяют и обнаруживать эти утечки, и предотвращать их. И здесь же уже играют важную роль наши внешние стейкхолдеры, то есть инвесторы, регуляторы и потребители, они все требуют уже действий на сегодняшний день. Инвесторы все чаще запрашивают достоверные данные по выбросам метана, регуляторы вводят новые практики, как, например, Евросоюз уже принял правила, обязывающие импортеров с текущего года, 2025 года, отчитываться о метановых выбросах своих поставщиков. Ну и покупатели, в принципе, тоже от энергоносителей хотят чистый газ, например, с минимальным углеродным следом. Иными словами, если мы сейчас не снизим метан, то через несколько лет можем столкнуться с барьерами на рынке сбыта и утратой инвестиционной привлекательности. И здесь же Chapter Zero Kazakhstan имеет просветительскую миссию, чтобы поддержать бизнес в решении метановой проблемы своевременно. Можно следующий слайд, пожалуйста? Если мы говорим, что мы можем сделать сейчас, то на правой стороне слайда вы видите слова как «измеряй», «снижай» и «раскрывай». Именно такая последовательность должна лежать в основе нашей стратегии по метану. Во-первых, мы не можем управлять тем, что мы не можем измерить. То есть необходимо нам сначала наладить системное измерение выбросов метана. Во-вторых, опираясь на эти данные, мы можем уже начать внедрять меры по снижению этих выбросов. То есть мы можем решить, будем ли мы модернизировать оборудование для устранения утечек в полевых условиях, либо мы будем оптимизировать саму добычу и транспортировку наших продуктов. И в-третьих, нужно честно и прозрачно раскрывать эти результаты. То есть здесь мы также столкнулись, что на данный момент, особенно в Казахстане, зачастую выбросы считаются калькулятивным методом, то есть от общей добычи и от общей транспортировки, нежели фактично определенными датчиками. Если на данном слайде вы видите как раз-таки инициативы Oil and Gas, Climate Initiative и Methane Guiding Principles.
в небольшом сравнении, то OGCI, он как раз-таки вкратце показывает целевую интенсивность метана, то есть 0,2% бенчмарка, и оказывает поддержку в операционной деятельности, как раз-таки измерения метана, а метан Guiding Principles как раз-таки показывает степ-by-степ, что нужно сделать для того, чтобы уменьшить выбросы метана. А на следующем слайде как раз-таки мы можем проговорить про инвентаризацию источников выбросов, например. Здесь мы можем составить полный список всех точек и процессов, где возможны утечки метана, то есть будь это скважины, трубопроводы, компрессоры, факелы и другое. Да? Без такой карты источников мы, в принципе, даже не узнаем, не определим свой базовый уровень выбросов и, естественно, не сможем выстроить план сокращения. Во втором этапе здесь мы можем составить календарный план программы Leak Detection and Repair, LDAR, да, коротко. То есть эта программа – это график обходов и инспекций, например, ежеквартально или в год, раз в год с помощью технологий обнаружения утечек, чтобы своевременно их устранять. В-третьем, мы можем выбрать технологии мониторинга. О них мы поговорим чуть попозже, более в детальности, но в двух словах на данном этапе мы говорим о масштабах измерения. И на четвертом этапе как раз-таки есть такой термин, как канбан-доска. В принципе, это обычная простая доска, то есть какие у нас проблемы есть, как мы собираемся их устранять и какие сроки у нас стоят. Да? То есть, в принципе, самый simple процесс. И в пятую очередь мы сегодня также поговорим о публичном отчете по метану, например, по стандарту OGMP. В принципе, мы о нем проговорим более детально дальше, так что можно переходить и на следующий слайд. По глобальному ландшафту сокращения выбросов метана в мире в целом есть несколько инициатив. Вот крупнейшие инициативы – это OGCI. Спасибо большое, Игорь, за комментарий. OGCI, получается, они поставили амбициозные цели, то есть стремление к снижению выбросов метана к 2030 году и снизить интенсивность выбросов метана на 0,2% к 2025 году. А процент интенсивности – это отношение утечек метана к объему проданного газа. И 0,2% – это действительно на самом деле строгий ориентир. Если говорить по Methane Guiding Principles, то это руководящие принципы по метану, и является оно глобальным соглашением между отраслью и НПО, сформулировавшей 5 ключевых принципов, о которых мы проговорили выше. И сегодня мы будем как раз раскрывать тему OGMP 2.0. И на следующем слайде мы как раз затронем, кто именно валидирует OGMP. OGMP 2.0 действует под эгидой Организации Объединенных Наций, и это на самом деле не просто формальность. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь я хочу подчеркнуть, что весь процесс отчетности OGMP 2.0 проходит независимую верификацию через структуры UNEP. Конкретно создана Международная обсерватория по метану IMEO, получается International Methane Emissions Observatory, которая собирает и проверяет данные компаний-участников. Как это работает на практике? То есть компания проводит измерения метана на своих объектах, замеры bottom-up и по возможности top-down. И эти данные приводятся в стандартный формат согласно техническому руководству OGMP. Он называется иными словами TGD, Technical Guidance Documents. И затем ежегодно компания формирует отчет OGMP и направляет его в секретариат партнерства, то есть в UNEP. И дальше email на основании этого отчета проводит верификацию, сверяет заявленные цифры методики, может также задавать уточнения. То есть в итоге компании присваивается определенный уровень достоверности отчетности. Действительно ли он так хорош, как и в отчете. То есть здесь он оценивается по 5-бальной шкале, и этот статус публикуется публично.
Таким образом, данные проходят двойной контроль. А высший уровень в OGMP – это 5-й уровень, и она означает, что компания достигла полной прозрачности. И это также, иными словами, называется золотым стандартом. Если перейдем на следующий слайд, мы проговорим про сами преимущества участия в OGMP 2.0. То есть я бы разделил выгоды на несколько групп: стратегические, операционные и репутационные. Да? То есть стратегически, участвуя в партнерстве, компания фактически может формировать будущие правила. То есть участники OGMP 2.0 как партнерство вовлечены в разработку самих технических руководств и стандартов отчетности. То есть каждая компания-участник OGMP 2.0 может предложить предложение для улучшения этих стандартов отчетности. И, во-вторых, по операционным и репутационным преимуществам, присоединившись к OGMP, компания может показать то, что она, во-первых, приверживается целям Парижского соглашения и глобального метанного обязательства и принимает этот вызов по сокращению выбросов метана ответственно и прозрачно. Да? Внутри в OGMP 2.0 вошли, в принципе, очень знаменитые большие организации, которые мы вполне очень хорошо знаем, и для инвесторов участие в OGMP является тоже позитивным фактором. То есть прозрачные данные уменьшают ESG-риск инвестиций и повышают рейтинг устойчивости самих компаний. Здесь можно говорить, конечно, о другой теме, как зеленое финансирование и привлекать международные гранты на данные проекты. Об этом, я думаю, что наш коллега расскажет чуть побольше после меня. Можно на следующий слайд, пожалуйста? Вот. Ранее я вам проговаривал то, что у нас есть 5 уровней отчетности в рамках OGMP 2.0. То есть первый уровень – это самый базовый. Компания сообщает приблизительно совокупный объем выбросов метана в целом по самому предприятию. Если у компании несколько производств в разных локациях, то она может здесь на первом уровне в целом объединить все производства и все локации в едино. На втором уровне, если компании присваивается второй уровень, то есть в следующий год компания в рамках OGMP должна уже разбивать свои выбросы по укрупненным категориям источников. Здесь они могут делить либо по локации производства, либо уже по локации внутри производства, то есть будет это выбросы метана от факелов, от утечек, от вентиляции и так далее. Да? То есть компания производит небольшой аудит. На третьем уровне компания проводит уже полноценную инвентаризацию всех своих источников метана и рассчитывает выбросы по каждой категории с использованием общепринятых коэффициентов эмиссии. Здесь на самом деле уже работа гораздо серьезнее. Необходимо посчитать, сколько у нас компрессоров, сколько резервуаров, и все эти объекты умножить на типовые коэффициенты утечек. То есть в отчете уже появляется некая прозрачность по категориям и конкретным замерам. Но на третьем уровне, на самом деле, помимо того, что у нас есть детализированное представление по категориям объектов, мы можем еще не производить замеры. То есть это целых 3 года, да, уровня отчетности в рамках OGMP, которые нам позволяют отчитываться, не проводя какие-то конкретные замеры. Но на 4-м уровне, да, вы видите, он обозначен отдельно. Здесь мы уже, на самом деле, очень близко приближаемся к золотому стандарту. В целом, я неоднократно слышал, что компании уже на 4-й год достигают и 4-го уровня, и на 5-й год достигают 5-го уровня, но на самом деле очень много компаний застревает именно на 4-м этапе. То есть здесь помимо полной инвентаризации компания должна применить конкретные, более точные коэффициенты выбросов или проводить прямые измерения своих источников либо на регулярной основе, либо на постоянной основе. И здесь вместо средних цифр по отрасли надо использовать
собственные замеры. По сути, четвертый уровень – это когда вы уже измеряете метан на местах и рассчитываете эмиссию для каждого объекта как можно точнее. А пятый уровень – это уже высший пилотаж, то есть вы ежегодно замеряете уже на четвертом уровне свои выбросы и на пятом уровне проводите своего рода работу над ошибками и пытаетесь снизить выбросы на по каждой категории. Следующий слайд, пожалуйста. Если вам интересно, то о каких выбросах идет речь, то на этом слайде пытались мы приблизительно показать вам, что источники можно категоризировать, в принципе, на 5 категорий. Первое – это стационарное горение, второе – факельное сжигание, третье – это мы можем говорить о беглых газах как раз. Четвертая категория, да, источников выбросов, вентиляция, она сама еще субкатегоризируется на 9 разных субкатегорий, как вы видите. И пятым являются другие источники, если у вас есть в производстве. И как же мы можем измерять эти источники, да? То есть мы можем применять разное оборудование, то есть пусть это будут дроны, здесь мы говорим о топ-даун спутники, либо применять как раз-таки датчики с оптическим изображением газов, да, то есть это в двух словах камеры, которые могут распознавать газ. Либо мы можем уже использовать фиксированные сенсоры для того, чтобы измерять химический анализ воздуха, да, скажем так, из эмиссии метана внутри. Здесь мы не можем говорить, какая из технологий на самом деле лучше, все зависит от масштабов. И на самом деле это точно так же, как и в ремонте дома, да, дешево, быстро или сердито. То есть здесь мы должны брать компромисс между чувствительностью измерений, точностью измерений, пространственным масштабом, временным масштабом, самой стоимостью, да, и удобством использования. Временной масштаб – это означает, будем ли мы имплементировать эти измерения на протяжении одного дня, одного месяца, либо всего года, да, то есть это тоже большую роль играет. И большие финансовые вложения также требуют. Следующий слайд, пожалуйста. На самом деле, вот, только в точечной литературе можно найти эту таблицу, и мы ее как раз вывели для вас, для того, чтобы вам не трудно было ее искать. Это очень ценный слайд для тех, кто действительно занимается аудитом измерения выбросов метана. Здесь мы разбили как раз-таки наши технологии на два этапа. Слева вы видите технологии снизу вверх, это то есть bottom-up, а справа на слайде вы видите как раз-таки технологии сверху вниз, это top-down. Здесь же мы по технологиям bottom-up мы можем говорить про sniffing, bagging, про камеру с оптическим изображением, либо датчик визор, да? И внутри можно как раз-таки увидеть в каждой категории, какие источники можно ими замерить. То есть заметно то, что с левой стороны слайда беглые газы можно хорошо измерить с помощью сниффинга и бэггинга, однако само факельное сжигание лучше замерять с технологии визор, да, получается. Либо с другой стороны, например, лучше всего измерять источники выбросов с помощью дрона. Здесь мы сможем и измерить факельное сжигание, и вентиляцию. В принципе, и беглые газы, само наличие, но без каких-то конкретных расчетов. И по вращающим устройствам мы тоже можем, в принципе, увидеть и количество, и дать количественную оценку на самом деле. И снизу на нашем слайде вы также видите определенное сравнение между технологией топ-даун, спутником и самолетом, также камерой и лазером QLM и дроном. То есть все зависит от того, что мы хотим сделать. Мы хотим измерить какую-то локальную точку выбросов метана, либо сделать реконсиляцию, это значит попытаться уменьшить выбросы, измерить уменьшение выбросов нашего метана, то есть не качественно, а количественно.
Если перейдем на следующий слайд, то здесь можно, в принципе, увидеть саму схему менеджмента управления OGMP. То есть, в двух словах, если вы являетесь обычным сотрудником организации, на котором лежит ответственность подавать документы для подачи ее в рамках OGMP, то, в принципе, вашим основным документом будет годовой план реализации сокращения выбросов, в том числе и метана, да, и на основе этого годового плана вы будете как раз планировать мероприятия в рамках OGMP 2.0 и дальше проводить анализ данных и, естественно, придерживаться годового плана. И также ежегодно у вас получится полноценный ежегодный отчет по выбросам, по сокращению выбросов метана, и вы его сможете также аудитировать ежегодно, да, и сравнивать ваши тренды с каждым годом. И если это у вас очень хорошо получается, то есть ежегодно сокращать выбросы на определенное количество процентов, то вы очень близки, можно сказать, к золотому стандарту. То есть вы действительно придерживаетесь тем словам, которые вы подписали в начале, когда вошли в OGMP 2.0, да, получается. Если перейдем на следующий слайд, то, в принципе, здесь видно поэтапно, то, что в целом нам нужно порядка 5 лет, и каждый год является определенному уровню компании в рамках OGMP 2.0. Здесь хотелось бы на этом слайде отметить тоже то, что отчетность в рамках OGMP дедлайном такой отчетности является 31 мая календарного года. Если мы перейдем на следующий слайд, то можно увидеть, в принципе, шаблон самого technical guidance документа, то есть самой отчетности, и на данном слайде запечатлены такие требования к самой отчетности, то есть это определение минимальных требований для достижения самого золотого стандарта OGMP 2.0. Здесь мы должны категоризировать и применять один отчет на каждый из источников, которые у нас есть, источников выбросов. Мы в рамках данной отчетности также должны сортировать наши выбросы по категориям, которые мы уже ранее проговорили. И на 5-м уровне, да, у нас, естественно, будет уже не один отчет TGD, а порядка 20 отчетов, да, можно сказать. И само руководство TGD, то есть Technical Guidance документа, было выпущено организацией UNEP, как я ранее говорил вам. Если мы уже приближаемся к моему завершающему слайду, следующий слайд, пожалуйста, то зачем, если мы берем тему сокращения выбросов метана, и здесь я бы хотел задать маленькие вопросы, да, для себя. То есть для чего мы вообще пытаемся сократить выбросы метана и как это нам внедрить и насколько это актуально в Казахстане. Прежде всего хотелось бы отметить, что работа с метаном – это не просто часть климатической повестки, да, но и это часть эффективного и современного управления бизнесом. То есть понижая выбросы метана, мы уменьшаем потери продукции, улучшаем производственные процессы. С точки зрения комплайенса мы, в принципе, готовимся к неизбежным будущим нормам. Некоторые уже у нас на пороге есть, то есть правила ЕС по импорту топлива с отчетом о метане, который начался с этого года. И с точки зрения рисков мы снижаем вероятность самих аварий, то есть ведь утечки газа, это же еще и вызывает опасность взрывов, и тем самым мы уменьшаем риск штрафов и экологических выплат, укрепляем взаимоотношения с регуляторами и министерством, да, как, в принципе, ответственная компания. То есть, что касается доступа к рынкам, то без преувеличения через несколько лет каждый баррель нефти и каждый кубометр газа, в принципе, стремится к тому, что он будет сопровождаться метановой этикеткой, да, как экологически чистая, можно сказать. И если у компании, которая поставляет сырье, плохая репутация на рынке, да, по сокращению выброса метана, то эту компанию могут попросту не пустить на некоторые рынки.
или не дать дисконта на товар. И наоборот, чистый низкометановый продукт станет конкурентным преимуществом самой продукции. То есть сейчас уже ряд покупателей LNG заключают сделки с требованием раскрытия метановой интенсивности. Все зависит, естественно, от государства, куда вы продаете ваш товар, и от компании, которая как раз-таки закупает ваше сырье. Но в целом уже напрямую инвесторы, банки уже начали проводить ESG-оценку, и в рамках этой ESG-оценки требуют также качественные либо количественные данные о выбросах как раз либо парниковых газов в целом, либо вот углекислого газа и метана в отдельности. В завершение я бы хотел подчеркнуть, что Chapter Zero Kazakhstan видит своей миссией чисто физически просвещение и объединение лидеров ради устойчивого развития. Здесь у нас есть также компании-партнеры, которые производят оборудование для измерения выбросов, как и углекислого газа, так и метана, и в основном это все иностранные производители, да, которые говорят на зарубежном языке, и так как мы являемся чисто физическим нетворком, так же, как и UN Global Compact, мы могли бы, если у вас есть интерес, то свести вас с потенциальными поставщиками такого оборудования. Спасибо вам большое за внимание. Я передаю слово своему коллеге Мухаммаду Саджад Рана. Спасибо. Көп рахмет, Сабит. Mr. Muhammad, the floor is yours. Thank you very much. Thank you, Sabit. Once again, thanks a lot. All the listeners, now we have spoke a lot about different theoretical component of OGMP2 requirements. Here, I will be talking more about the practical implementation. During the practical implementation, definitely there are a lot of challenges and there are a lot of brainstorming requirement that what to do and how to do it to achieve our objective of OGMP2 requirements. If we can move to the next slide. We will talk about today the methane management solutions and what are our needs to implement the requirements of OGMP2. When we start about thinking OGMP2 implementation, we always think about from where to start and what need to be covered and which operations in terms of oil and gas, either it is from the upstreams, midstreams or downstream chemicals, which you see in the slide second row. Either we are really we are really needed to implement this OGMP2 requirements. So answer is yes. Now the challenge is where to start. So it starts from all the operations of any oil and gas upstream to midstream or downstream industry. Wherever we have different kind of categories of emissions. Some of them we see them with naked eyes. For example, we see that something is burning in terms of stationary combustions in stacks. Some of them we see that they are venting from the process plant areas, and some of them we see that in the flaring, where we may have doubt that there is methane emission skipped, unburned hydrocarbons or methane is going to the atmosphere. But there is a large area within the plant area
which is basically through naked eye or normal human cannot see it. These are called fugitive emissions, which is the first line, the first words, which covers a huge volume of work when it comes to methane management. Now we have a lot of challenges in terms of when we start implementing our technologies, because methane management can be quantified with a lot of tools are reviewed by different peer companies, best available technologies, but it varies on case by case and facility by facility, which normally is decided by the consultant or the contractor or specialist expert, like Bureau Veritas is providing the facility. Because when we do these kind of emission management, we don't really look into the methane management, but we have to look into the compliance requirements, that either the technology adopted it is fulfilling the OGMP2 requirements, and at the same time we have a lot of hydrocarbons or chemicals in these industries which are basically a health issue for our team or the surrounding environment, which we have to take into consideration. But focus will always be remain that how to capture the methane using the best available technique available today, so we can mirror the result tomorrow and we can fulfill the requirements of OGMP2. In the coming slides, I will let you know that how normally this process of achieving from, like my colleague have mentioned, level 1 to level 5 can be easily maintained and achieved using all the existing best available techniques for methane management. Can you please go to the next slides? In this slide, we see that 4 columns. In the first column block, emission inventory. This is the starting point of any project, which my colleague was really mentioning in the beginning. We need to see that either this methane management is applicable to entire facility or just a small portion of the facility. So here normally the requirement is that you go through the detailed process of that facility and try to identify the pockets and areas which really comes under the attention for methane management. Because all the hydrocarbons or all the materials will not be same in each and every line and each and every area. This exercise is done comprehensively, can be done at site along with the operators, the team, or it can be done remotely, desktop, using the process typical documents such as process flow diagrams, heat and material balance, and layouts. We as a Bureau Veritas normally do this exercise remotely because these all documents which are used for the designing of any facility can be available remotely. However, this process is very important for the operators or the client. Why? Because this will, at the end of day, will lead to the final emission reporting. So it's very important for all the clients or operators that very categorically the area has been chosen based on their actual material being handled in those areas. So all those areas should be
removed or eliminated from the scope for methane management, which are not handling any hydrocarbons. So here the operation teams or their consulting staff from the process, they have to jump in and try to finalize it along with the partner, the areas that need to be given. This is the first step because this is most important step which will make a path for your future monitoring and as well as your emission reporting to your partners and to the investor and to the regulators. The second block is talk about the different areas where we have to look into the methane. Methane is not only in flaring, which normally burn unnecessarily hydrocarbons from the process area. It is not only in the venting, because they may be having a mixture of different hydrocarbons. It cannot be only in the combustion like a boilers or heaters or any incinerators. But besides that, in the previous slide, like I mentioned, there are hundreds of millions of sources, valves, flanges, fittings, gauges. Those are basically our hidden sources which contribute a lot to the methane emissions, which is called fugitive emissions, the second bullet in the second block. So because you will be having a one flare at each plant, but you will be having a million of sources which falls under fugitive emissions. So this is start with the level 4 measurement, but what normally we do it, we start in the first step identifying the sources, and then gradually we try to measure them within the level 4 of methane measurement. There are different many technologies. In the coming slide, we will see that how to do this step. In between, there are level 2 and level 3s, which basically covers your identifications and facility levels, theoreticals, published oil and gas data, and based on that, instead of performing any actual measurements at the site, you can establish your inventory and your estimation of emissions. That gives any operators an indication or benchmark that where their facility lies in terms of their emission with respect to the similar facility around the world. But level 4 is the key area where we have to perform some actual monitoring, actual measurements, and these are 4 areas which normally we have to cover. Level 5 of OGMP, it talks about top to down approach, where normally you analyze as operators what is happening in the upper atmosphere of our facility when these are all emissions dispersed from the facility, they accumulated in the upper atmospheres. So where the level 5 through drone or helicopters, it can be measured using some detectors like Sabit was explaining earlier. This helps us, any facility, to point out the areas within the wide range of facility where there is any emissions emitted from the facility and accumulated in the upper atmosphere, so that you can backtrack, you can do the reverse modeling and find out through the level 4 in those areas by reaching those sources how much they are contributing. So level 4 and level 5, they are always helping each other to verify the data for continuous emission monitoring and compliance, which basically ultimately called as a reconciliation, the last block, where we normally compare it.
In the coming slide, we will see that how actually we do it, the level 4 measurements with the different technologies. Can we go to the next slide? When we start talking about measurements, we have a lot of technologies in place which can be used for measurement of different emissions emitting from different sources. The technologies are basically dependent on different materials which is flowing from the hydrocarbon industry. So if we talk about the fugitive emissions monitoring, which I explained you that, which is taking a major component of methane management and which is more time consuming in terms of implementation. Here we have a different technologies, for example, flame ionization detection tools, optical gas imaging devices, which normally help you to identify different leaks without looking into the height or accessibility. We have a bagging technique, which is basically very simpling method to identify the leak from the vents. And we have a high flow sampler leaks, which is basically improved quantification tool. But these implementation of technologies are really vary from facility to facility, because wherever this fugitive emission program, which is taking the valves and flanges, the major portion of methane management, is having accessible sources, or we will be deploying the high flow sampler or flame ionization detection tool. But at the same time, the optical gas imaging, which is also have been used by peer companies internationally well known, that will help you for the inaccessible sources. So in order to implement the level 4 OGMP2 requirements, these tools will play a lot of role in terms of quantifications. Specifically to fulfill the OGMP2 requirements, the emissions quantification should be realistic in line with the requirements of the facility. So for that purpose, it's always recommended that tools which are providing the actual measurement from the site, such as bagging or high flow measurements, high flow sampler, or quantified optical gas imaging devices. These are very well-known technologies which provide us the actual leak flow rate of particular location. The benefit of these technologies vary. If we deploy a laborious tool, for example, the flame ionization detection tool, which is look like next to the camera device in the second block technology, this is more time consuming and it goes source by source, valve by valve, flanges, you will be doing it. But the results will be more accurate because you will not be skipping a single 1 ppm leak even. But at the same time, if we deploy for a certain facility the optical gas imaging camera, it can skip very easily the minor leakages technologies. So in terms of technology, we have to decide the objective of our methane management. If it's only to verify the previously done some survey, so optical gas imaging is the best tool. But if it's need to be deployed from a first time, definitely we have to look into even a single 1 ppm value of loss from the methane also, because that also account. This 1 ppm is in
in a certain moment, but if we multiply it in year, it can be a huge amount at the end of day. These all technologies have been thoroughly reviewed by peer companies. When we say peer companies, like it can be international oil and gas operators who we are working with them. For example, it can be a British Petroleum or Chevron, or it can be a Shell, or it can be a Total, or it can be a Saudi Aramco. So these tools have been thoroughly verified, checked, and some of them tools are already have been rigorously reviewed by the regulatory authorities as well. For example, in flame ionization, FID analyzer is by US EPA, has been a proven tool for leak detection and repair program, and by the European standard for EN 15446 also. And other tools also, they have basically already in the pilot stage, for example, high flow sampler or IR camera. These kind of results always need some sort of reporting, and these reportings, we as a Bureau Veritas have a one-stop shop for covering entire fugitive emission methane management through the JEF VOC software. In the coming slide, we will talk about more. In the next slide, we can move. Venting is another source at any typical plant, because we talk about in the previous slide the number of valves and flanges, how they can be monitored. We have another one source which is typically available in all storage tanks or in the process, the vents, and there are proven technologies available to measure these kind of emissions. One of them is direct measurements, like you take the flow rate using anemometers and concentration using the tools which I have discussed in the previous slide, the flame ionization detection. But there are different tools available also based on the nature and the facility accessibility. For example, we can deploy the backing technique also, which my colleague was already mentioning in the previous slide. We have a high flow sampler also, which is recent years have proved itself that this is the best tool to monitor and measure the venting emissions. These tools, as of now, considered as the best available techniques for handling the vents from process and non-process areas wherever methane is handling, and they are fully compliant with the oil and gas methane partnerships and their technical guidance documents. And these data basically are not derived based on any theoretical emission factor, but in actual we are looking into the field results. So these ratings are basically, they are reported in their true form to the OGMP without using any theoretical emission factors. So that is the reason these technologies have been proved and accepted by Oil and Gas Methane Partnership for the vents. Can we go to the next slide? There is another source which we normally need to look into. These are the stationary combustion sources which we normally see it in our plant life. These can be boilers, this can be heaters, this can be any incinerators, this can be any fuel gas handling stacks, this can be any source of combustion within the plant area. Normally these are measured in terms of ambient air quality standard for local regulations. But we must understand that the fuel, if it's not burning efficiently, definitely, and if it's having a methane as a fuel gas, it will have unburned hydrocarbons, which is called unburned methanes.
So which mean that in a flame, a small portion of methane will be skipping from the stacks. In order to measure this kind of emissions, the direct flux measurement, which is basically the flame ionization detection tool and the channel emission tool, which is normally used for the stack monitoring, we can use it. However, in order to comply with OGMP2 for methane measurement requirements, these results are translated particularly for unburned methane emissions based on the stack emission requirements. So the technologies which normally we deploy, it can be a direct flux measurements from the stacks using anemometers and pitted tubes and the flame ionization detection tool, which we learned in the first slide for the concentration measurement. Or optional services is that we can deploy any laboratory and we can look into the result. However, these results should be translated based on the flow and composition for the methane unburned hydrocarbon emissions, the theoretical parameters from the process that we can do it. These fulfill the requirements that we are not leaving any stone unturned within the plant, so we are covering the stationary combustion sources. The last component in the coming slide, can you please go to the next slide? Flaring. Flaring, this has been considered for ages that they are perfectly fine and there is no methane emissions in the flare. This is because of their accessibilities, because they are very far to reach any inspection. And these are the unburned, basically gray areas where normally we don't know that what is burning in those flares, because the flares are used for emergency purposes. So emergency situation can handle any kind of material which will be from any process industry. OGMP2 have mainly focused on this area, and based on the requirements, there are different technologies available. Either we can do it video imaging spectral radiometry, which is basically look into the flame destruction efficiency. And the same thing we can adopt it using the infrared cameras, which are basically remote equipment. Both are basically remote equipment to trap the flaring emissions, which has been not really monitored in the past. So these two proven technologies are available, which we are normally deploying it at various client sites for a longer duration, because this emergency flaring definitely can be a challenge for us. And these fulfill the requirements of any compliance requirement from in terms of local regulations, or internationally if we talk about, they have been well captured by US EPA and in the European Union also. In the next slide, we will look into the different practical demonstration for the site level emissions, which I talk about the drone. In drone, normally we look into top to bottom, and whatever we have measured in the previous slides, we will be using those one for emission monitoring. We will be looking through drone emissions, and then we will be in a backtrack calculation. We will be normally looking into that either the level 4 at the ground, whatever we have measured, that is exactly the same in the upper atmosphere. If the results from the top atmosphere matching with the ground measurements, that is called the reconciliation process, where we normally helping the client to fulfill their completing the loop of OGMP2 requirement for level 5 measurement, which is basically top to bottom. These are the different technologies where we are providing as a Bureau Veritas solution to different oil and gas partners to implement
these technology based on their nature of business and site to fulfill their OGMP2 and as well as local compliance requirements. If we look into the next slides, we have a couple of case studies. Before the case studies, these are the technologies which I believe I will not talk more because my colleague have already mentioned about these are the proven technologies, or when we say that proven, it means that these has been used or this has been tested or this has been actually reported in different platforms by different oil and gas companies. Some are international companies, which I mentioned earlier. They have a mixture of their capabilities. Some of them are good. For example, the first one, oil and gas industry, which is basically is governing mainly through the infrared cameras. These cameras are very good, efficient for requirement of quick service of vast areas, big field, big plant areas, because in a small time, in a small areas, you can cover a lot. But at the same time, the second tool, which is a second line flame ionization detection tool, that is basically look into each and every single 1 ppm leakage from any source. So that is the schedule driven and time consuming and laborious work, but however the results are much more accurate. The third one is the high flow sampler, which is most accurate, which runs through the emissions estimation based on the actual leak flow rate and widely accepted by the OGMP2. Next slide, please. Then we have a same quantified IR camera, which basically quantify any leaks. This is good for the areas which are very far from us. We cannot reach there. So this is the best tool for entire plant area to find out. Then we have a Sven GA680. This is another sensor, portable, very handy for remote areas where you cannot deploy the heavy tools. For example, your oil well sites or offshore sites where you cannot carry some gases. So this tool is serve the purpose of looking into single 1 ppm leak detection from different sources. This is considered also tested by different operators. Then we have a calibrated vent bags, which are physically like a simple bags, but gives us very accurate readings. We have a direct measurements also, and which is basically involved the engineering solutions for using the different engineering tools, for example, measuring the flow rate of different emissions from the vent. So these are the technologies we have. Can we go to the next slide? Mr. Muhammad, Yes. if I may interrupt you real quick, can we please take 10 more minutes so that we will have enough time for the Q&A session? Yes, yes. Да, еще 10 минут я попросила спикера для того, чтобы у нас осталось достаточно времени для сессии вопросов-ответов. So practical cases, we have demonstrated these technology which we have studied. If you go to the next slide, we have implemented these technologies at numerous clients. We have selected few where the clients are achieving OGMP2 requirements using these all technologies which I have demonstrated or mentioned in my previous slides. And we are managing the quite huge sites. For example, the site right now we are looking into, this is the Qatar Energy, one of the Middle East major oil operators. So as of now, 0.7 million sources, you can say that each year we are monitoring using different tools which we talk about in the previous slides. The purpose of to show this case study is that these technologies can be adopted, that can be implemented regardless of the facility nature or their volume. So there are clients in
here in the Middle East region and around the world that they are deploying these technologies on continuous basis every year. So every year we are helping them to measure their 0.7 million sources using the flame ionization detection tools and IR cameras. If you look into the next slide, this is another success story who is working as a partner with us. Kuwait National Petroleum Company, which is basically handling entire Kuwait refineries. So these Kuwait, the entire country refinery, we are achieving this since 2018. We are working with them, and now they gradually looking into OGMP 2 requirements because they have fulfilled most of their areas, and they have targeted the methane pocket also beside volatile organic compound, 0.8 million sources, continuously monitoring on a yearly basis. So this is another success story that the facility around the world, they are implementing and they are partnering with to go for achieving this this standard OGMP 2 requirements, where we as a technology expert are providing them the full support for implementing their entire business line. The next slide, please. This is another oil and gas operator who is already gold level achiever. So we are working with them, and right now we are doing level 5 measurement for them. So 0.1 million sources we have conducted it, and nowadays we are working for them for level 5 for the drone survey. This is another success story which is basically achieved their target, and they are maintaining no gold rating of our OGMP 2 requirements at NOC from UAE. If you go to the next slide, Shell is international oil and gas operators, and we are working with them in terms of methane management since 2017 for their huge asset in Qatar, and under the umbrella of Houston. So they are reporting for ESG from entire world. So we are working with them in Southeast Asia, we are working with them in Middle East, we are working with them in Africa also. So this is basically shows their commitment and our strategic partnership in terms of the technology provider. If we go to the next slide, we have a couple of more examples. Oman Oil Refinery, this is also one of the biggest refinery in the region. We are working with them. Right now we are working for the level 5. We have approached them, and we are working for the drone survey. We've been providing them service for the leak detection repair around 0.2 million sources every year. We can move to the next slide. Another success story which is the methanol petrochemical sector. So it's not only the oil and gas sector, it's the petrochemical sector also, which is basically is continuously taking like a contribution to this emission management. And methane is one of their raw material to produce this methanol. So they are looking into this program since long, and we are providing them these services, and they have proven that they are implementing the latest technology. For example, they are going from level 5 drone survey to level 4 as well on a continuous basis. If you look into the next slide, we have some more clients from around the world. We have floating roof, floating FPSOs also in Africa under the umbrella of Total. We are working with them. Right now, we are starting from tomorrow for them another study, similarly implementing the OGMP 2 requirements. So this is basically is the example of that around the world, that how the different companies starting from the upstream to midstream, they are operating. So we are involved with them for their vessels emissions monitoring also. We can move to the next slide. Another case study where we have provided the support to the Shell. Like I mentioned earlier, we are providing Shell around the world different services. So here particularly our focus was on venting and flaring. So this is one of our achievements which we have recently achieved in order to meet their OGMP 2 requirements. If we move to the next slide. We have
TSO also in the Europe, France, where we are working with them very closely in order to meet their requirement for the. Here, the monitoring is more often, so every quarter they have to do the monitoring as per the European Union regulations. So we are providing them the methane management requirements. We are providing level 4 and level 5 also. We have down the line another example success story where the client have, next slide please. These are the just small list of our few clients around the world, which normally provide you the picture of the industry oil and gas, where different clients from upstream to midstream to the downstream, they are deploying the OGMP2 requirements, and they are implementing this standard. Either they have already achieved the standard or they are basically complying with the local regulation to implement the requirement of methane management as a climate Kyoto protocol, like they are as a part of sustainability reporting. They are trying to implement this program on a continuous basis. So these clients, these shows that they are continuously improving the methane management in terms of their greenhouse gas emission reporting, and we have seen a drastic basically decrease in the trend for these clients over the past years, since some of them are our clients for 5 to 6 years, some of them more than 10 years, where they have basically implemented this methane program under the umbrella of greenhouse gas management. So this is in a nutshell, the practical technologies and some case studies, which basically gives you the idea that how these technologies are deployed and how the companies around the world, operators around the world are implementing these technologies to achieve their objective. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Muhammad. Yeah. These are the final takeaways based on our personal experience with different oil and gas companies. We have today gone through the level 1 to level 5 clear roadmap, but definitely everyone look into that, how to implement it. So there are different technologies, but definitely these technologies are decided based on their requirement, based on the facility review. For example, the FID or IR camera or high flow sampler, these are considered the best tools, but definitely it depends on the facility review. The floor is open for any question related to these technologies and how to implement it. Thank you very much from my side. Да, благодарим мистера Мухаммада. Также большое спасибо нашему эксперту Сабиту. Уважаемые участники вебинара, будем рады услышать ваши вопросы. Позвольте тоже открою чат. Я думаю, уже в чате, наверное, тоже есть вопросы. Можете не стесняться, пользоваться также аудиоформатом. Мистеру Мухаммаду тоже наш переводчик будет передавать ваш вопрос, поэтому мы сможем обеспечить ответы со всех сторон. Так. Если позволите, я отвечу на сообщение Игоря в чате. Да? Сначала я его прочитаю для всех, чтобы было понятно, о чем идет речь. То есть Игорь уточнил у меня по поводу первого отчета, нужно ли его сдавать до 31 мая за предыдущий год, и будет ли он сразу являться или считаться третьим уровнем. Также запросил у меня вопрос по отчету по третьему уровню, должен ли он быть верифицирован ими организации IMEO, и если да, то к какому времени ожидать подтверждения о принятии отчета и когда можно начинать реализацию уровня 4. Здесь хотелось бы ответить, во-первых, то, что да, действительно, до 31 мая нужно подать свою отчетность совместно с планом внедрения, и формального письма подтверждения от IMEO ждать не нужно. На самом деле IMEO самостоятельно будет проводить проверку в течение
сверять данные ваши в течение лета и осени, и где-то ближе к концу осени они уже публикуют свой ежегодный ежегодный публичный отчет, да, АМЮ, где вы, скорее всего, там и окажетесь. И от силы возможно, что секретариат даст вам какие-то комментарии или ответы, но какого-то формального письма подтверждения не ожидается здесь в рамках этого процесса. И также хотелось бы уточнить, что вам не сразу присвоят, то есть уровень 3, то есть в этом публичном отчете вы сможете увидеть, к какому уровню вы принадлежите. Это может быть и 2-м уровнем, и также и 3-м уровнем, да. А касательно, вот как вы спросили, нужно ли ожидать подтверждения и только потом начинать реализацию 4-го уровня? Нет, потому что, как я уже говорил, вместе с отчетом вы уже отправляете им план внедрения своей стратегии, да, и вы должны придерживаться как раз непосредственно своему плану. То есть ваш годичный план вряд ли начинается с конца осени, да, скажем так. Обычно это ежегодный план или календарный, и вы должны следовать строго по нему и просто ежегодно для сведения отправлять ваши достижения в виде отчетности в OGMP 2.0. Надеюсь, я нормально ответил на ваш. Да, спасибо большое, коллеги. Всем добрый день. Сабит, большое спасибо за ответ. У меня еще один совсем небольшой, получается. Я в этом году не отправил отчет, который подготовил до 31 мая. Значит, следующий у меня будет только в следующем году, за 25 год. Правильно? До Да, 31 все мая верно. 2026 года. Все правильно. И Все, план понял. внедрения тоже. Мгм. И план внедрения. Все. Спасибо большое, Сабит. Спасибо. Успехов вам, Игорь. А вы уже, значит, зашли, да, официально в OGMP 2.0 как шло? Или это... Так, смотрите, все наши партнеры, да, они вошли в сообщество OGMP 2.0, Тинги Шурел пока не вошел, но у нас, вы знаете, да, Шеврон владелец 50%, и мы, в общем, работаем сейчас как Шеврон, как часть Казмунайгаза, то есть это не как Тинги Шурел, как отдельно взятый партнер. И я занимаюсь конкретно этим проектом. Супер. В принципе, что и следует ожидать. Спасибо большое вам большое за ответ, Игорь. Вам Всего спасибо. хорошего. Так, какие у нас есть еще вопросы? У Вот, нас есть еще рука от Владимира и есть вопросы в чате, да. да, вот я вижу, что есть вопрос Динары, да, Динара Ю. Сабит, наверное, тоже, да? Да, я вот только прочитал первую часть. Сначала прочту. Как, по вашему мнению, можно укрепить доверие к усилиям по регулированию выбросов метана, учитывая скептические комментарии, что климатические инициативы могут восприниматься как мошенничество? Честно говоря, я бы напрямую не стал отвечать на этот вопрос, но хотелось бы отметить, что мы, да, действительно на протяжении последних 2-3 лет находимся в теме этой повестки, да, по сокращению выброса метана, и зачастую, когда мы обращались в компании с теми или иными решениями, то задавался вопрос статуса продвижения действующего регулирования в Казахстане в области сокращения выбросов парниковых газов. И да, действительно у нас есть определенные нормы, стандарты, но они не так глубоко прописаны, чтобы именно регулировать сам метан по отдельности, да, скажем так. И здесь мы вместо того, чтобы жаловаться, что все такие-сякие, да, мы на самом деле стараемся максимально содействовать нашему Министерству экологии и природных ресурсов, и с ними совместно вот в прошлом году участвовали на КОП-29, и позапрошлом на КОП-28, и в этом году сейчас усиленно готовимся на КОП-30 в Бразилию. И здесь мы также вошли в часть переговорной группы по статье 6 как раз-таки. Да, Мухаммад, я думаю, тут тоже может пару слов добавить. Но в целом я имею в виду, что вместо того, чтобы жаловаться, что у нас недостаточно регулирования, то есть мы собираемся максимально вот скомпоновать те знания, которые есть в мировом обществе, перевести их на русский язык, на казахский язык и уже подробно донести как раз-таки до вас, до аудиенции по текущим трендам и как раз-таки до и министерства о том, как они будут принимать решения. Я думаю, это от них зависит самих.
И второй вопрос – это, как вы считаете, при выборе оборудования следует ли компаниям ориентироваться на опыт уже работающих с оборудованием по обнаружению утечек метана компаний, или есть четкие требования к конкретным типам оборудования для повышения надежности и доверия? Здесь хотелось бы отметить, что действительно компании аналоги по вашему производству являются лучшим примером того, как правильно подходить к этому вопросу. То есть, которые уже и публично публикуют свои отчеты и также показывают там, как у них удалось уменьшить выбросы метана. Думаю, что можно как раз и опираться на них. Динара, я достаточно ответил на ваш вопрос? Сабит, тебя немного плохо слышно. Как слышно, Рай? Да, немножко ты пропадаешь. Пока у Сабита со связью есть сложности, я вот предлагаю... Сейчас лучше, надеюсь? Да, немножко выравнивается. Я предлагаю дать возможность мистеру Мухаммаду тоже прокомментировать, вот особенно в части вот первого вопроса Динары, да? Азамат, вы сможете, да, перевести мистеру Мухаммаду вот вопрос Динары из чата? Yes, here basically what we can support it and what normally we have done in the region, I will not name it, when we develop the regulation within one of the country where we have privilege to be part of our government organizations. We have collected the best experiences around the world, and we have prepared a benchmark in terms of the technology and in terms of the frequency and in terms of the business natures which need to be monitored comes under the framework of methane management. So as a expert of methane management, I would say that the decision by the government is based on what is needed by the international community in terms of the financer or in terms of the regulation or for the business approach. So the best solution is we collect the different the experiences requirement, the regulation, the standard requirement from leading in the market, which are, for example, the European Commission's or OGMP2 requirements or US EPA. So these requirements normally provide some benchmarking for the local regulation or local government that how to basically cascade or implement it in the local markets. At the same time, there is another need that how this will be implemented, because the local industry should have sufficient resources in terms of expertise and in terms of the actual manpower and the equipment resources available readily so they can implement it, so the government can help to implement it. So here we can play a role that we can, like I have mentioned, that these are the best available techniques, and definitely when I heard about one of the participants, they are already oil and gas methane partnership program holders. So it means that there are local resources available in terms of expertise, in terms of equipment also, and Bureau Veritas can play also that we can share with you our experiences with the European Union Commission, because we have helped them in developing the European Commission standard EN 145556, which is equivalent to the method 21. So, and in the local government also, where we have provided them the solution for implementing the frequency of different oil and gas operators for methane management. Can you please translate me for the second question? I think it's fine.
I think it's fine. We can, because we do not have much time left. Thank you so much, Mr. Muhammad. If I may, I'll just make a quick comment. Да, Динара, ваш вопрос в целом ясен, и он очень сильно, конечно, резонирует, я думаю, со всеми коллегами, кто сегодня находится на звонке. Мы все помним, как вышла новость о том, что наш президент, да, сказал про то, что климатические саммиты — это такое масштабное мошенничество, но здесь как бы вы задаете вопрос в контексте климатических инициатив, и все-таки я думаю, что это, конечно, вызвало очень много резонанса, но все-таки, если верить, да, оригинальному источнику, комментарий был не про инициативы и не про тему климата, да, а вообще про вот форму, наверное, больше все-таки саммитов, вот таких вот ивентов. Поэтому я здесь этот вопрос оставлю в таком формате. Я вижу, дальше у нас есть вопросы от Сырга Орнбаева, да. Здесь попросим господина Мухаммада, чтобы он ответил очень кратко, емко. И, насколько помню, Максим, у нас есть еще человек, да, кто с поднятой рукой нас ожидает. Азамат, попросите, да, пожалуйста, нашего спикера, господина Мухаммеда, чтобы он прокомментировал вопросы на английском, они заданы как раз-таки. Yes, thank you. First question is how can public trust in government and private sector efforts to reduce and regulate methane emission be strengthened in Kyrgyzstan? So I believe this initiative today, Chapter Zero, this is one of the effort towards that direction where the government initiative will be there and the public trust to win it. They are organizing it. This question, I think so, is fulfilled by the implementation of this seminar. So this is how the Chapter Zero is trying to provide the awareness and providing the trust, and definitely will be helping the local government to strengthen the regulation also, where we can also be a part of with them in terms of technology selection or the frequency selection of frequency for different operators to meet the local climate. It's not only the oil and gas methane partnership program, but it is about the climate change. It is about the methane reduction. It is about the greenhouse gas emission reductions, where we are playing our role along with the Chapter Zero. With respect to the second question, these technologies are designed for all kind of environmental conditions. The one my colleague have mentioned or one I have shown you, these technologies are provided by the supplier around the world, and they are readily available within the Kyrgyzstan also, and international experience is not really needed. However, there is an option that you can basically train the trainer, like you can have a first round of introduction of the equipment and technology to be used in certain areas, and then they allow you to cascade that knowledge within the local area by training the other people. So in terms of technology, there is no limit. These are perfectly fine for your region also. And in terms of knowledge transfer, now the global have become comes under one umbrella, so you can easily transfer the knowledge. It can be through your through online, or you can have a physical also. Our team is also available, locally available also, which can help you translate this knowledge. So I think so there is no limitation in terms of experience sharing, and particularly from the international industry. And I have seen it, we have a strong local presence for who are already aware of these equipments and this technology. Thank you. Мы оба вопроса, да, адресовал спикер. Да? Ага, да, можем перейти, да, у нас с поднятой рукой. Максим, сориентируйте, пожалуйста. Был Владимир, но я сейчас вижу, что Владимир руку опустил. Если, Владимир, вы еще готовы задать вопрос, можете это сделать. Мгм. Ну, уже давно рука опущена, поэтому я не знаю, может быть, уже не актуально или ответили на вопросы.
А если вопросов нет, наверное, уже тогда можно подводить итоги. Да, большое спасибо. Я думаю, сегодня такой достаточно хороший получился формат. Мы постарались дать максимально ценности для наших слушателей, для наших постоянных слушателей, да, наших вебинаров. Большое спасибо, что находите время, подключаетесь. Если у вас возникнут какие-то вопросы, в том числе к нашим спикерам-экспертам, да, вот Сабит отметил, что есть также нетворк, да, и при наличии каких-то потребностей или запросов мы всегда готовы вас ориентировать, помочь, так как наша миссия чаптера как некоммерческая организация заключается в том, чтобы драйвить повестку, да, и делать реально устойчивые, давать рынку реально устойчивые решения. И также, конечно же, наш эксперт из компании Bureau Veritas мистер Мухаммад, и также в целом компания Bureau Veritas тоже открыта к сотрудничеству. Как всегда, мы являемся основным focal point, да, через который вы можете задавать свои вопросы, и мы с радостью вас дальше с коллегами свяжем. Всем большое спасибо. Еще раз, Кобрахмет, благодарим Максим за доверие. Это завершающий цикл наших серий лекций. И надеюсь, что таких серий лекций впереди будет еще много. Thank you so much, Mr. Muhammad. It was a great pleasure. Благодарим наших участников. Всего доброго. Всем прекрасной недели. Да, спасибо большое, Арай, Chapter Zero Kazakhstan, как всегда, отличный уровень наших мероприятий. Спасибо большое, Bureau Veritas, мистер Мухаммад. Коллеги, напоминаю, что тем, кто участвует в нашем акселераторе климатических амбиций, наш следующий семинар пройдет 17 октября с компанией WSP. Мы будем говорить об учете выбросов парниковых газов. А на сегодня тогда всем спасибо. Если кто-то заинтересуется из компаний, которые пока не участвуют в глобальном договоре, пожалуйста, можете с нами связываться, присоединяться. Новый раунд акселератора начнется в следующей весной. Мы будем рады, если у нас будут участники. А до этого